Everyone, in this session we are going to learn about the cloud computing, and the main is like Amazon Web Services. Okay, so what is AWS and what is its services? Okay, before that, let's go for the introduction of cloud computing. So cloud computing is an on-demand shared resource which a user can access from anywhere remotely and able to create the virtual servers, manage applications, storage data services with more scalability. So what is the cloud computing ante? సో మీరు మన ప్లేస్లో మీ దగ్గర ఉన్న ప్లేస్లో ఉండి మీ దగ్గరలో ఉన్న డేటా సెంటర్స్లో విర్చువల్ సర్వర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ద విర్చువల్ సర్వర్స్, యూ క్యాన్ మేనేజ్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ క్రియేట్ ద డేటాబేస్ సర్వర్స్. సో అంతా మీరు ఒక చోట నుంచి సో ఈ ఇంటర్నెట్ని ఉపయోగించుకొని యూ కెన్ క్రియేట్ ద విర్చువల్ సర్వర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ డేటా సెంటర్స్. సో మనకు కావాల్సిన డేటా సెంటర్ మనకు కావాల్సిన ఏరియాలో అవైలబిలిటీ జోన్లో మీరు ఇంటి దగ్గరే కూర్చొని మీ ల్యాప్టాప్ ద్వారా విర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ టెర్మినేట్ వెన్ యూ డోంట్ నీడ్ దట్. ఓకే, సో అది. సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? సో the first benefit is like you can create the virtual servers. I can call it as like instance andi. So instance EC2 antanu. So virtual servers in minutes. Okay, సో యూ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ విర్చువల్ సర్వర్స్ విత్ ఇన్ ద మినిట్స్. అదే మీరు ఒక సర్వర్ని మీరు మామూలుగా హోస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ పర్చేస్ చేయాలి, మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన స్టోరేజ్ అంతా చూసుకోవాలి. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక అడ్మిన్ హెల్ప్ తీసుకొని యూ నీడ్ టు సెటప్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, మేబీ ఏ డే ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద డే. సో బట్ యూజింగ్ దిస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద సేమ్ సర్వర్ or the slash like virtual machine within the minutes. Okay, we will see in the next compute classes. So the next is like option various AMI operating system flavors. Yeah, the thing is like we have ఇక్కడ AMI అంటే అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అండి. సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆపరేషన్ అంటే టెంప్లెట్స్, AMI టెంప్లెట్స్ అని అంటాం మనం. ఓకే, అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో మీ పర్పస్ని బట్టి మీ ప్రాజెక్ట్ పర్పస్ని బట్టి మీరు ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు నాకు లైనెక్స్ కావాలంటే ఐ విల్ గో విత్ ద లైనెక్స్, ఉబంటు అంటే ఉబంటు, ఆర్ విండోస్ అంటే ఆర్ వీ హ్యావ్ మోర్ operating system templates. So the main important thing in the AWS is like data security strong and with the best performance. Okay, so they have their own individual infrastructure to make sure our data is secure and more reliable. So the next is like hardware maintained by the AWS. So it will be taken care by the AWS. So whatever the hardware failures, we don't need to worry about it. Next, more application demand tools. సో నాట్ ఓన్లీ ద ఇన్స్టెన్సెస్, డేటాబేస్ సర్వర్స్, అదర్ దాన్ దీస్ మనకి చాలా అప్లికేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయండి. యాజ్ ఎ డెవలపర్గా మీకు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో డెవలపర్ టూల్స్ యూ హ్యావ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఇన్ AWS, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ లైక్ పవర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సర్వర్ యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ద పవర్ 24/7 దట్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ హియర్ బై ద AWS itself. And the next is high availability and scalability. So it will be like 99.9% without any issues, and if you want to increase any of the servers or something, we can make it within the minutes. And the main advantage in the AWS is like pay as you go. సో మీరు ఎంత అయితే యూజ్ చేస్తారో అంతే పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్వర్ నాకు చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఉంది, జస్ట్ ఒక సర్వర్ కావాలి అనుకోండి. సో నేను జస్ట్ లైనెక్స్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత 1 hour ఆగి నేను తీసేస్తాను. సో వన్స్ ఐ షట్ డౌన్ ద సిస్టమ్, సో ఇట్ వోంట్ బి ఛార్జ్. ఓకే, సో మీరు ఆ 1 hour వరకు ఎంతైతే ఛార్జ్ అవుతుందో అంత చేస్తారు. అదే మీరు ఫిజికల్గా వెళ్ళి తీసుకుని కొనాలి అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి లైక్ 50,000 మినిమమ్ యాజ్ 50,000 ఫర్ ఏ స్మాల్ సర్వర్. బట్ ఇక్కడ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ దట్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ 200 రూపీస్, విత్ ఇన్ నాట్ ద 200 అంత కూడా లేదండి. సో దే విల్ బి ఛార్జ్ లైక్ విత్ ఇన్ $1 per hour. It depends upon the system you used. Okay, so those are the main benefits of cloud computing. So yeah, these are the services and so we have 180 plus services in AWS. So if you are this, so Amazon Web Services is one of the most popular cloud service which provide various services including the computing, storage, networking, database, analytics, application servers, mobile, developer tools, etc. సో వీటన్నిటి గురించి మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ క్లాసెస్లో 1 by 1 చెప్పుకుంటాము. So S3, EC2, Lambda services, Redshift, Glacier,
So these are the main, and we have few more too. Okay. The next, see, let's see how the infrastructure before the cloud computing. So ఇప్పుడు cloud computing వచ్చింది, and we can create we can deploy the servers within the minutes. సో ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది, ఫస్ట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ పర్చేస్ చేయాల్సి వచ్చేది, అవి చాలా కాస్ట్ ఉండేవి. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్, స్టోరేజ్ తీసుకోవాలి, హార్డ్వేర్ మెయింటెనెన్స్, నెట్వర్క్ రౌటర్స్ తీసుకోవాలి. అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు పవర్ బ్యాకప్స్ చూసుకోవాలి కదా, లైక్ ద బిగ్ ఇన్వర్టర్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు రిక్రూట్ సమ్వన్ టు మేక్ దట్ హ్యాపెన్, లైక్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఇట్ విల్ బి హై కాస్ట్ అండ్ టేక్స్ మచ్ టైమ్. సో బట్ ఇదే సేమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే 5 minutes, దట్స్ ఇట్. This is the earlier days how it would be, the servers and the routers. You need to purchase the operating system as well, which takes some time to get it delivery, and then you need to install it. But using the cloud computing, idantha setup meeru within 5 minutes cheseyachandi. That is the most powerful thing in the cloud computing. Next, types of cloud computing. So majorly there are 3 types of cloud computing. So one is like public, private, hybrid. So the public servers, so most of the servers will be used for the public services, like it will be allowed for the public. Whatever they install the apps or the web applications, those will allow user, there will be access to the users only. Okay, of course they are more scalable, reliable, and the location independent too. So the next is like private. సో ఈ ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే ఆర్గనైజేషన్స్, ఐదర్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ నెట్వర్క్, రైట్. సో వాటి కోసం యూస్ చేస్తారు, అవి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉండవు. నెక్స్ట్ హైబ్రిడ్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ అండి, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ లైక్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ సమ్వేర్, సో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ టు ద పబ్లిక్ యాజ్ దేర్ ఓన్ లోకల్ నెట్వర్క్. సో there they can select the hybrid hybrid servers. So everything in the AWS is more reliable, scalable. That's the main important thing. We can surely concentrate on our things. So here we have 3 types of delivery models only. So here is SaaS service, software as a service, PaaS, platform as a service, infrastructure as a service. So once we are going to the tools, right, so we can learn what the tool related to. Okay, so SaaS as a service, if you take the next, software as a service, for example వాళ్ళ స్పేస్లో మనం ఒక వెబ్ సర్వర్ హోస్ట్ ఈమెయిల్ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, we just using a software as a service. And most of the famous is like Zendesk, Mailchimp, Google Apps, something, GoToMeeting, it comes under the software as a service. నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ కాన్సెప్ట్లో, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ అనేవి యూస్ చేస్తుంటారు. ఇట్స్ లైక్ టూల్స్ అండ్ హార్డ్వేర్స్, దే విల్ యూటిలైజ్ యూజింగ్ ద టూల్స్ అండ్ హార్డ్వేర్, దే క్రియేట్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్, ద మొబైల్ అప్లికేషన్ సంథింగ్. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ AWS ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ అండి, ఓపెన్ షిఫ్ట్. సో వీ విల్ సీ ఇన్ ద అప్కమింగ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ద నెక్స్ట్ ఈజ్ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్. So this is the most important concept here. So while you can make everything happen using the code, okay, infrastructure as a service, this is the main important. Most of the computer services we can handle via this infrastructure as a service. Okay, so the main important, we have infrastructure as a few tools which we can implement all these computer services within the minutes. Okay, we will see in the upcoming classes.